ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਤੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਪਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਵੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੌੜਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਪਛੜ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ। ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ, ਸਤਿਕਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਝੋਲਿਆਂ ਸੰਗ ਹੋ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘੇ ਮਿੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਮੇਲਸ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। सजना वे होए हाँ चले फिरदे, दुनिया सब भुल गई हुण तां होए हाँ कल्ले फिरदे। तेरे बिन सजना वे होए हाँ चले फिरदे, दुनिया सब भुल गई हुण तां होए हाँ कल्ले फिरदे। आ गई ये जान मुट्ठी विच दूरी हुण सह ना होवे, दूरी हुण सह ना होवे। की कीता जादू सजना तेरे बिन रहना होवे, की कीता जादू सजना तेरे बिन रहना होवे। टुटिया साडी तां धड़कन रुक गई, लोकी तां मंगण दुआवां साडी तां जिंद ही मुक गई। साडी तां जिंद ही मुक गई, हिजरा ने रोने लाता चुप करके बहना होवे। की कीता जादू सजना तेरे बिन रहना होवे, की कीता जादू सजना तेरे बिन रहना होवे। बातां जो प्यार दियां सी कल्ले असीं बह के पाइयां, खुशियां जो सानू मिलियां किस्मत नू रास नाइयां, किस्मत नू रास न आइयां। अपने तां देण दिलासा साथों दुख सह ना होवे। की कीता जादू सजना तेरे बिन रहना होवे, की कीता जादू सजना तेरे बिन रहना होवे। ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਔਖੇ, ਰਾਹੀ ਜਿੰਦ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਰਾਹੀ ਜਿੰਦ ਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇ ਰੰਦਾਵੇ ਪਿੰਦਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦੂ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦੂ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਦੂ
ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਸਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sran Accounting, how may I help you? ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection, harjeetsandhu.com। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why name is Fancy Doors."
ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton. Taj Pizza and Kebab. Welcome to Maharaja Banquet Hall. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. Watan TV presents the significance of today in our history. This day in history, the 27th of February. In the year 1693, first women's magazine, Ladies' Mercury, published in London, England. In the year 1803, Great Fire in Bombay, India. Year 1874, baseball first played in England at Lord's Cricket Ground. In the year 2013, Pope Benedict XVI presents his farewell address to Vatican City. Dear brothers and sisters, he spoke to the pilgrims, to the listening world, personally, nostalgic at times, but also recalling difficult moments, the scandals and troubles he's seen. There have been times when the seas were rough and the wind against us, he said, as in the whole history of the church it has ever been, and the Lord seemed to sleep. But he kept the faith and won their hearts. In the year 2019, smallest baby boy ever born to be later successfully released, goes home, after original birth weight of 268 grams, 9.45 ounces, from Tokyo Hospital. ਦੋਸਤੋ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਪਸ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲੂਥਰਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਰਿਨਾਊਂਡ ਲਾਇਰ ਮਿਸਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਏਬਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਜੇ ਗੇਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਏਬਲ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਅ ਆਫਿਸ। Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life.
With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। Sarang Accounting, how may I help you? ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton. Taj Pizza and Kebab. Welcome to Maharaja Banquet Hall.
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200 ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Watan TV present the news with the help of Lot Binder, Harjeet Sandhu, Uday Nayak, Bernadette Young, Sunil Kalia. It was a Winter Olympics plagued by COVID-19 fears, political controversies, and yet another Russian doping scandal. It was wonderful sport. It was joyous sport. The feared COVID outbreaks did not occur, so the organizers managed that very well. The Beijing Games themselves led to some great results for Canadian athletes, bringing home 26 total medals, 4 gold, 8 silver, and 14 bronze. Canada's Justin Cripps piloted his crew to a bronze medal in 4-man bobsled on the final day at the Beijing Games, Canada's last medal of the Olympics. Ontario Premier Doug Ford announced on Tuesday that the province is eliminating license plate renewal fees and scrapping the requirement for a license plate sticker. Ford said drivers who have renewed their license within the past 2 years would receive a refund. To receive a refund, Ontarians will have to ensure the address on their license is up to date and that any outstanding tickets or fines have been paid. I'm here today with great news for everyone across the province. From day one, our government has worked hard to save money for the people of Ontario because we believe hardworking Ontarians know the value of a dollar. And the best place for your money is in your pocket, not the government's pocket. We know the rising cost of living has made many things more expensive and can make it harder for families to make ends meet. After 2 years of the pandemic, people don't need any more hurdles in the way of getting back on their feet and back to normal. That's why our government is taking real action to cut costs and give real help to people and families across Ontario. Earlier this year, we raised the minimum wage to $15 an hour, benefiting millions of hardworking families. Just this Friday, we announced that we're getting rid of tolls that were brought in by the last Liberal government on highways 412 and 418 starting in April of this year. And today, our government intends to pass major red tape reduction legislation to reduce the cost of living and doing business in Ontario. We are eliminating license plate renewal fees and scrapping the requirement to have license plate sticker for passenger vehicles, light-duty trucks, motorcycles, and mopeds. On top of that, we're going to refund what you've paid to renew your stickers for the past 2 years. We're refunding all license plate sticker fees paid since March 2020. This means over 7.5 million vehicle owners can expect a refund.
To receive a refund, drivers will have to confirm the address on their license is up to date on ontario.ca/address change. There's also a dedicated line at Service Ontario at 888-333-0049. I'll repeat that, 888-333-0049. And any outstanding tickets or fines will also have to be covered before you can receive your refund. So make sure to get everything in order before March the 7th so you can receive your refund check, which will be sent out by the end of April. Moving forward, drivers will still renew their license plates, but now it is completely free of charge and there won't be any sticker required. We're committed to reducing the burden on the hardworking folks who need a break. And this change will provide real savings to drivers all across this province. Drivers in Southern Ontario can expect to save $120 in fees per year, and those in Northern Ontario, $60 per year. And these savings add up. That means a little more money in your pocket to help with groceries or pay bills. This is just another step we're taking to make life more affordable, a concrete action that will put money back in your pocket where it belongs and deliver savings to people year after year after year. Because we're 100% committed to keeping this province affordable for families and ensuring Ontario is the best place in the world to live and work. Friends, our province has come so far. We can't afford to go back to the politics of no. Instead, your government is saying yes. Yes to building, yes to investing, and yes to growing. A massive plume of ash and steam rose into the sky over Sicily on Monday as Italy's Mount Etna roared back into action again. Large plumes of smoke some 10 kilometers high rose from a southeast crater of Europe's tallest and most active volcano, spewing ash and large clouds of smoke into the sky over the surrounding villages. The volcano's activity and the consequent ash precipitation caused the shutting down of the nearby Catania airport. The 3,330-meter-high volcano can cause spectacular views several times a year, but rarely causes damage, while the eruptions themselves do not put the local population at risk. An unidentified missile struck Kyiv on Thursday, a few hours after Russian troops began an invasion of Ukraine by land, air, and sea. Missiles rained down on Ukrainian cities and explosions could be heard before dawn in Kyiv. Gunfire rattled. Sirens blared across the city and the highway out became choked with traffic as residents tried to flee the country. Russia and Ukraine war dynamics are changing rapidly. Russia claims their army has entered Ukrainian territory. Meanwhile, the much-awaited conversation between PM Modi and Vladimir Putin took place. PM Modi in his conversation tried to convince Putin to shut the war down. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. Canadian Prime Minister Justin Trudeau said Thursday that he spoke with Ukrainian President Zelensky and says Canada is imposing more severe sanctions on Russia. The sanctions will target 58 people and entities connected to Russia, including members of that country's elite and their families, the paramilitary organization known as the Wagner Group, and major Russian banks. Ukrainians woke up to the brutal, terrifying reality of war. President Putin has launched a horrific, unprovoked attack on their country, a sovereign nation, including missile strikes in their capital, Kiev. He has needlessly put the lives of innocent people at risk, violated Russia's international treaties, and launched the greatest threat to European stability since World War II. Canada is unequivocal in our condemnation of Russia's unprovoked and unjustified attack on the sovereign, democratic state of Ukraine. President Putin's brazen disregard for international law, democracy, and human life are a massive threat
to security and peace around the world. I just spoke a few minutes ago with President Zelensky. I told him that we are announcing strong action today and continue to stand with him and with the Ukrainian people. Earlier this morning, I met with G7 partners to coordinate our response. We're also working closely with NATO and our allies. Together, we have made clear that Russian violence, aggression, and violation of international law will not go unpunished. We stand Ukraine said united some of its military and command steadfast centers have been hit in by our Russian support missile of strikes Ukraine's as well. sovereignty, and we stand in solidarity with the Ukrainian people's right to decide their own future in a free and democratic state. The measures, announced Thursday after Trudeau attended a virtual G7 meeting, will also affect members of the Russian Security Council, including key cabinet ministers. Canada is also canceling existing export permits for Russia and will not issue new ones. The story of the Ukraine-Russia crisis does not begin in 2021 or 2014, it begins in the 9th century. There was a time when the two countries were one. There was a time when Ukraine gave its nuclear arsenal to Russia. U.S. State Department spokesperson Ned Price on Wednesday outlined some of the sanctions the Biden administration is imposing on Russia after the White House declared Russian troop deployments in eastern Ukraine an invasion. Invasion of Ukraine is beginning. Hours after Russia recognized the so-called Donetsk and Luhansk People's Republics as quote-unquote independent, President Putin authorized Russian troops to enter those regions. He has taken other steps that amount to a direct assault on Ukraine's sovereignty. We responded in turn quickly and decisively. Within less than a day, we'd announced the first tranche of sanctions with our allies and partners, including those in the European Union, the United Kingdom, Canada, Japan, and Australia. Our German allies, yesterday, took resolute action to ensure that the Nord Stream 2 pipeline, what had been a prized $11 billion investment on the part of the Russian Federation, is suspended indefinitely. And as you have just seen, President Biden today authorized sanctions on Nord Stream 2 AG and its corporate office holders. We have now taken complementary action using our own authorities to ensure that Nord Stream 2 is off the table, just as we said it would be. Premeditated attack. Vladimir Putin has been planning this for months, as we've been saying all along. He moved more than 175,000 troops, military equipment and positions along the Ukrainian border. He moved blood supplies into position and built a field hospital, which tells you all you need to know about his intentions all along. He rejected every good faith effort the United States and our allies and partners made to address our mutual security concerns through dialogue to avoid needless conflict and avert human suffering. For weeks, we have been warning that this would happen. And now it's unfolding largely as we predicted. In the past week, we've seen shelling increase in the Donbass, a region in eastern Ukraine controlled by Russian-backed separatists. The Russian government has perpetrated cyber attacks against Ukraine. We saw a staged political theater in Moscow, outlandish and baseless claims that Ukraine was about to invade and launch a war against Russia, that Ukraine was prepared to use chemical weapons, that Ukraine committed a genocide. Without any evidence, we saw a flagrant violation of international law in attempting to unilaterally create two new so-called republics on sovereign Ukrainian territory. And at the very moment that the United Nations Security Council was meeting to stand up for Ukraine's sovereignty, to stave off invasion, Putin declared his war. Within moments, missile strikes began to fall on historic cities across Ukraine. Then came the air raids, followed by tanks and troops rolling in. We've been transparent with the world. We've shared declassified evidence about Russia's plans and cyber attacks and false pretexts so that there could be no confusion or cover-up about what Putin was doing. Putin is the aggressor. Putin chose this war.
and now he and his country will bear the consequences. Today, I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies. I want to be clear, the United States is not doing this alone. For months, we've been building a coalition of partners representing well more than half the global economy. 27 members of the European Union, including France, Germany, Italy, as well as the United Kingdom, Canada, Japan, Australia, New Zealand, and many others, to amplify the joint impact of our response. I just spoke with the G7 leaders this morning, and we're in full and total agreement. We will limit Russia's ability to do business in dollars, euros, pounds, and yen to be part of the global economy. We'll limit their ability to do that. We're going to stunt the ability to finance and grow the Russian military. We're going to impose and we're going to impair their ability to compete in high-tech 21st century economy. We've already seen the impact of our actions on Russia's currency and the ruble, which early today hit its weakest level ever in history. Мы видим, как непросто складывается международная обстановка. We can clearly see how things were going out of control. The reason of all this was NATO, what NATO had been doing. Russia wants to make such a security circle in which every country could live in peace, harmony, and security zone. But NATO does not want it to happen. Которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога. जिस बात की आशंका लंबे समय से की जा रही थी वो गुरुवार को आखिर घट ही गई। जिस समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में यूक्रेन और रूस के बीच विवाद पर चर्चा हो रही थी, ठीक उसी समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने देश में टीवी संदेश में यूक्रेन में विशेष सैनिक कार्रवाई की घोषणा कर रहे थे। व्लादिमीर पुतिन ने टीवी पर प्रसारित अपने संबोधन में यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई यूक्रेन से आने वाली धमकियों के जवाब में की गई है। दावा किया गया कि वहां रहने वाले लोगों को बचाने का इरादा रखते हैं। रूस का यूक्रेन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है और रक्तपात की जिम्मेदारी यूक्रेन सरकार की होगी। हमारे कदमों का मतलब है खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा और इस वर्तमान संकट को और भी बड़ी मुसीबत से बचाना, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं आपसे इसे समझने और इस दुखद अध्याय को जल्द से जल्द खत्म करने और एक साथ आगे बढ़ने के लिए सहयोग की अपील करता हूं। किसी को भी हमारे काम, हमारे संबंधों में हस्तक्षेप करने की अनुमति न दें। पुतिन की घोषणा के साथ ही रूसी सेनाओं ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। राजधानी कीव समेत कई जगह धमाके सुनाई देने लगे। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव और प्रमुख शहर खार्किव समेत कई यूक्रेनी शहरों में मिसाइल से हमला शुरू कर दिया। स्थिति लगातार भयावह होने लगी। यूक्रेन के पूर्वी बंदरगाह शहर मारियोपोल में शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज सुनी गई। यूक्रेन के हवाई क्षेत्र में रूस के लड़ाकू विमान देखे गए। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के तमाम शहरों में भगदड़ मच गई। कई शहरों की सड़कों पर लंबा जाम देखा जा रहा है, तो लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हुए भी देखे जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने पैसे निकासी की सीमा तय कर दी है। रूस की न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक सैन्य कार्रवाई में यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। लगातार बदलते हालात के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि हम रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, रूस के सामने नहीं झुकेंगे। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के 6 प्लेन मार गिराए हैं। इसके अलावा 50 रूसी सैनिक मारे गए हैं और 2 टैंक भी नष्ट किए गए हैं। रूस ने हमारे इलाके में उसी तरह हमला किया है जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने हमला किया था। यूक्रेन की सेनाएं दोबाज और पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में हमलों का जवाब दे रही है। रूस के साथ हमने राजनयिक संबंधों को खत्म कर दिया है। यूक्रेन अपनी रक्षा कर रहा है और रूस कुछ भी करे, हम किसी भी हालात में अपनी आजादी नहीं खोएंगे। रूस के मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के मारियोपोल शहर में टैंक देखे गए। इसके अलावा वहां एयरपोर्ट के पास मौजूद सैन्य ठिकानों के पास धुआं निकलता देखा गया। यूक्रेन के कई दूसरे शहरों के एयरपोर्ट पर भी हमले हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने विभिन्न देशों से बात करके मदद मांगी है।
और जल्द ही रूस विरोधी शक्तियों को इकट्ठा करके माकूल जवाब दिया जाएगा। हालांकि लगातार आक्रामक बयान दे रहे रूसी राष्ट्रपति ने अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन का साथ देने वाले किसी भी पक्ष को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कोई भी हमारे देश और हमारे लोगों के लिए खतरे पैदा करने की कोशिश करता है तो उसे पता होना चाहिए कि रूस की प्रतिक्रिया तत्काल होगी और आपको ऐसे परिणामों की ओर ले जाएगी जैसा आपने अपने इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया है। हालात कैसे भी हो जाएं, हम तैयार हैं। इस बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास की ओर से वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए कई एडवाइजरी जारी की गई हैं। एक एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन की स्थिति काफी अनिश्चितता भरी है, ऐसे में जो लोग जहां हैं वहीं बने रहें। नागरिकों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा गया है कि वे जहां भी हैं सुरक्षित रहें। जो लोग यूक्रेन की राजधानी कीव की यात्रा कर रहे हैं या वे लोग जो पश्चिमी कीव की ओर से आ रहे हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वे उसी शहर को वापस लौट जाएं जहां वे रह रहे हैं। एक अन्य एडवाइजरी में कहा गया है कि सभी भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाता है कि चूंकि यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया गया है, इसलिए नियमित और विशेष उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई व्यवस्था हो जाएगी, भारतीय नागरिकों को सूचित किया जाएगा ताकि भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में भेजा जा सके। आप अपने पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखें। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कोई भी भारतीय कीव में भारतीय दूतावास की वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकता है। एक अन्य एडवाइजरी में कहा गया है कि कई जगहों पर एयर सायरन और बम धमाकों की चेतावनी मिल रही है। अगर आप ऐसी किसी भी स्थिति में फंसे हैं तो गूगल मैप की मदद से पास के बम शेल्टर्स की मदद लें। We are in touch with the authorities here regarding the safety and security of the Indian citizens. The Government of India, the Ministry of External Affairs and the Embassy of India are fully alert to the situation and working out modalities to see how we can evacuate our citizens through the neighboring countries along the western borders of Ukraine. We will continue to operate here till every Indian is back. यूक्रेन एयर स्पेस बंद होने के चलते भारतीयों को लेने यूक्रेन गए एक विमान को वापस लौटना पड़ा है। फिलहाल यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो गया है। ऐसे में वहां फंसे भारतीयों को निकालने के लिए दूसरे रास्ते तलाशे जा रहे हैं। स्थिति विषम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट का पूरा एफर्ट है जो हमारे भारतवासी हैं, हमारे जो बच्चे वहां पर हैं, उन सभी को निकाला जाए। इस पूरे घटनाक्रम पर भारत नजर बनाए हुए और बैठकों का दौर जारी है। भारत ने साफ कर दिया है कि भारत बातचीत से हल चाहता है और युद्ध नहीं होना चाहिए। भारत चाहता है कि शांति कायम होनी चाहिए, बातचीत के द्वारा इसका हल निकाला जाना चाहिए, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, यही भारत की सोच है। इस बीच यूरोपीय संघ के उपाध्यक्ष जोसेफ बोरेल ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन किया। विदेश मंत्री ने इस बातचीत के बाद ट्विटर पर लिखा, यूरोपीय संघ के उपाध्यक्ष जोसेफ बोरेल से फोन पर बात हुई, यूक्रेन की गंभीर स्थिति पर बात हुई और इस पर भी चर्चा हुई कि भारत कैसे तनाव कम करने के प्रयासों में मदद कर सकता है। इसके साथ ही भारत ने यूक्रेन के राजदूत आइगर पोलिखा ने भारत से हस्तक्षेप करने की मांग की है। Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. हमले के बाद वैश्विक स्तर पर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इस बदलाव का सीधा असर वैश्विक बाजार पर भी देखा जा रहा है। बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। बीते 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई हैं। आक्रमण की खबर का असर एशियाई शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला, जहां शेयर मार्केट में 2 से 3% की गिरावट दर्ज की गई। भारत में भी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। कुल मिलाकर हालात गंभीर हैं और हर तरफ से तनाव कम करने के प्रयास जारी हैं। यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई की घोषणा के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जहां एक ओर सभी को उम्मीद थी कि मामले को राजनयिक तरीके से सुलझा लिया जाएगा, तो वहीं रूस ने सोमवार रात दोमेस्टिक लुहांस्क क्षेत्र को मान्यता देने की घोषणा की। इसके बाद से ही तनाव बढ़ गया। दुनिया, खासतौर पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। इस बीच नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने डिप्लोमेटिक बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि रूस की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर नाटो अपने सदस्य देशों की सीमाओं की ही रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी डिफेंस लाइन पहले से ही तैनात है। हमने नेटो की सेना को सीमावर्ती इलाकों में तनाव को देखते हुए पहले से ही तैनात करना शुरू कर दिया था। उधर गुरुवार सुबह जब पुतिन ने सैन्य कार्रवाई की घोषणा की तो कुछ देर बाद ही संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इसे अपने कार्यकाल का सबसे दुखद दिन करार दिया।
हम पुतिन से आग्रह करते हैं कि वो तत्काल अपनी सेना को यूक्रेन से वापस बुलाएं। युद्ध होने पर पूरा यूरोप प्रभावित होगा। वहीं यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा की है। उधर यूनियन के देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के वित्तीय बाजारों में रूसी बैंकों की पहुंच को फिलहाल रोक दिया गया है। हम बर्बर हमले की निंदा करते हैं। यूरोप में युद्ध जैसे हालात रूस के राष्ट्रपति पुतिन की वजह से पैदा हुए हैं। ये यूनियन के लिए दुखद दिन है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन के नागरिकों के समर्थन में दृढ़ है। रूस स्वतंत्रता और संप्रभुता के खिलाफ है। ये हमला सिर्फ यूक्रेन और डॉनबास क्षेत्र पर नहीं है, बल्कि ये यूरोप की शांति बल्कि विश्व की शांति पर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से अगले कदम के बारे में चर्चा की है। राष्ट्रपति पुतिन ने खून खराबे का रास्ता चुना है। यूक्रेन पर हमले की घटना से डर का माहौल है। यूनाइटेड किंगडम और इसके सहयोगी इसका जवाब देंगे। हम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं। राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक तरीके से हम रशिया पर प्रतिबंध लगाएंगे। यूरोपीय देशों के अलावा एशिया की आर्थिक शक्ति दक्षिण कोरिया ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के कदम का समर्थन किया है। कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अगर रूस पूर्ण रूप से युद्ध करेगा तो हम भी प्रतिबंध लगाएंगे। अगर रूस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बार बार चेतावनी के बाद भी युद्ध करता है तो हमारी सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा और रूस से आयात पर प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बताया कि वे साइबर हमले की आशंका को देखते हुए पूरी तरह से तैयार हैं। वे शांति दूत नहीं हैं। उन्होंने हमला किया है। रूस का यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक रवैया उचित नहीं है। इस बीच भारत यूक्रेन में रह रहे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयासरत है। इस कड़ी में एक एयर इंडिया की उड़ान यूक्रेन नहीं पहुंच सकी तो एक उड़ान छात्रों को लेकर नई दिल्ली पहुंची। भारत ने अपने नागरिकों को मदद पहुंचाने के लिए एक कंट्रोल रूम का भी संचालन शुरू कर दिया है। You have all seen the sudden and serious developments in Ukraine today. As we speak, there is a meeting of the Cabinet Committee on Security, chaired by the Prime Minister in session, to take stock of this situation. Prime Minister has conveyed at the CCS meeting that the topmost priority of the government is the safety and security of Indian nationals, including Indian students, and their evacuation from Ukraine. Prime Minister is scheduled to speak to the President of Russia, Vladimir Putin, shortly. External Affairs Minister will be speaking to the foreign ministers of the countries neighboring Ukraine, namely Poland, Romania, Slovakia, and Hungary. Earlier this evening, he also spoke to the EU High Representative as well as the Foreign Minister of the UK. A number of steps have been taken over the last month or so to deal with the emerging situation in Ukraine, including the contingencies that could arise, and I am referring to the situation as we see today. We started the registration of Indian nationals in the Ukraine about a month ago. Our embassy anticipated the need to connect and be in contact with all Indian students in the Ukraine. Based on the online registration process that was conducted by our embassy, we found that there were close to about 20,000 Indian nationals, including students in the Ukraine. Of these, about 4,000 have since left the country. We have taken a number of measures to facilitate flights out of the country. This includes removing the cap on the number of passengers that could fly out of Ukraine that was imposed by the civil aviation authorities of both countries. There was a 440 numbers that could fly out every week. That cap was removed. We also ensured that the number of flights were augmented rapidly from about twice a week to about 2 flights a day, and that enabled us to get at least 4,000 of our citizens and students out. We should also remember that there were a number of other options available through flights to Dubai and Istanbul and other places from
Kyiv. Our embassy in Ukraine continues to be functional, is rendering all assistance possible to Indian nationals there, notwithstanding the fairly complicated and evolving situation that we find ourselves in. The embassy has issued a number of advisories in recent days. Today itself, the embassy has issued 3 advisories, and these provide advice to Indian nationals on the situation as it evolves, travel towards safer places, including western parts of the country that will facilitate the exit by road and other means, safety precautions that our citizens could take, etc. The incredibly hard work of generations to establish a set of rules in our international order that have benefited us all and allowed for unprecedented peace and stability around the world despite the very many challenges we face. ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton, I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਸ, ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਰਿਵਿਊ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਆਡਿਟ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ, GST ਰਿਟਰਨਸ, ਪੇਰੋਲ, ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਐਸਟੇਟਸ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਬਰਿੰਦਰ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802006362। ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਸਰਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹਮ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton. Taj Pizza and Kebab.
ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton। Maharaja Banquet Hall। ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਐ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਲਝਾਈ ਜਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਸੁਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਸੁਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 7802333100। ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ watantvcanada@gmail.com। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਮੇਰੇ ਫੇਕੜੇ ਨਿਵਾਰੀ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਦੱਸ